তোমাদের ইংরেজি মাইনর যেটা আজকে গল্প রয়েছে দ্য নাইট ট্রেন অ্যাট দিওলি রাস্কিন বন্ডের বড় প্রশ্ন দিয়েছিলাম। প্রশ্নটা হচ্ছে উত্তর বলবে হোয়াই ওয়াজ দ্য ন্যারেটর অ্যাফ্রেড অফ ব্রেকিং হিজ জার্নি অ্যাট দিওলি। বলি বলো। The context has been taken from eminent writer Ruskin Bond's The Night Train at Deoli, a story of adolescent infatuation presented with great sensitivity. It expresses the narrator's love for a poor basket slave whom he encountered at a small station while on his way to Deoli. He meets the girl only twice, never to see her again, but she remains in his memory ever after. Here the narrator narrates the story. Here the narrator narrates the story of a short meeting That takes place between an 18-year-old college student traveling by train and a young girl. And a young girl selling baskets on a railway platform. Deoli. He met only twice, but realized that the very girl had stolen his heart. Next summer, soon after his college term, he hurriedly left for Tehran to meet the girl once again, but she was not to be seen at Deoli station. On his early way back to Deoli, he again waited anxiously to see her, but it ended in vain, and nobody knew about the girl. ঠিক আছে, অর্ধেকটা করেছো। বেশ, আর কি প্রশ্ন আছে? না একটাই আছে? একটাই। বেশ ঠিক আছে, পরে নেক্সট তোমাদের আর একটা বড় কোশ্চেন দিয়ে দিচ্ছি, সেটা কিন্তু করে রেখো।